Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in this lecture video, I'm going to elaborate more about the formula we are going to use in CSTR and PFR. So let's say if we have the equation like this, the equation have the two CSTR system. So you need to find first volume for first reactor. And the formula we're going to use is V1 equal to FA naught X1 divided by negative RA1. All the value here is will be given in the equation. And the second one, you need to find volume 2, okay, for the second reactor. Alright, so volume 2, the equation is FA naught X2, which is conversion from the second reactor minus with conversion from first reactor. Okay, kalau tak tolak salah. So you have to minus with the first conversion. Let's say if the CSTR have another CSTR, which is the third CSTR. So you need to find volume 3. So let's say if the question have the third reactor, you need to minus V3. You need to find the V3, which is FA naught X3 minus X2. Okay. So when you have done did the calculation and get the value for each reactor, you have how to plot the graph. You need to plot 1 over negative RA, the value, over conversion. Okay, so let's say if you have the two volume in this reactor types, you need to plot, find the value for X here for volume 1 and X2 here, and then value for 1 over negative RA for X1 kat sini and X2 kat mana-mana lah yang dalam data yang dia bagi. Okay, jangan lupa untuk lorekkan volume dalam bawah graf ni. Untuk CSTR, bila awak dah plot, awak dapat curve yang macam ni, awak kena lorekkan semua. Okay, yang ni katalah yang kat sini volume 2 kan, X2. Kat sini X2. Kat tengah-tengah ni lah kot X1 kan. X1 untuk yang kat sini. So X2 ni, value X2, awak kena plotkan, awak kena lorekkan semua daripada value 1 over negative RA ni. Semua bawah graf. Kalau PFR awak hanya lorek area bawah graf sahaja. Kalau CSTR yang value negatif 1 over negative RA pun awak kena plotkan juga. Okay. In PFR reactor, okay, PFR sekejap, yang ni tak payah. Okay, saya explain kat sini. Untuk PFR reactor, kita guna formula Simpson's one-third rule to plot 11 spiral graph. Okay, ini graph yang kita akan plot. So, graph yang ni kita panggil 11 spiral. Okay, 11 spiral ke apa cara sebutan dia, 11 spiral plot. Okay, ni graph ni. Formula dia kita panggil Simpson's one-third rule. Okay. So first, V equal to integration of the conversion equal to conversion N kat sini, yang ni X equal to 0. And then awak kena masukkan formula yang ni, delta X divided by 3. 1 over negative RA when X equal to 0 plus 4 over negative RA X1 plus 1 over negative RA X2. So hanya ada 1, 2, 3 sahaja dalam kurungan ni. Kalau dia bagi volume sampai 4 pun awak kena kira sampai 3 sahaja. Okay, sebab tu dia panggil one-third rule. So untuk plot graph dia sama juga. Part CY must be conversion X and part X conversion X, part CY 1 over negative RA. Okay, 1 over negative RA ni sama juga dengan FA over negative RA. Okay, nama lain dia sama. Okay, untuk cara calculation,
Okay, reactor size application of the design equation. Okay, ini formula yang kita akan gunalah yang macam tadi yang saya tulis tangan tulisan nota tulisan tangan saya. Untuk cari volume dalam CSTR, kita pakai FA0 1 over negative RA times dengan X. Okay, for PFR, we use a Simpson 3-8 rule equation. Okay, so for CSTR, the volume is will be apa nama? Kita lorekkan semua sampai nilai sini. Kalau PFR di bawah graf sahaja. Okay, for numerical evaluation of integral, the integral to calculate PFR volume can be evaluated using a method such as Simpson 1/3 rule. If the molar free of A to the PFR is 2 mole, when PFR volume is necessary to achieve 80% conversion under identical condition as those under which the batch data was obtained. Ini soalan dia. Okay, soalan dia tanya bila dia bagi FA0 sama dengan 2 and conversion achieve is 80%. And you need to find volume by using Simpson 1/3 rule. Okay, so this is the way to answer the question. Tapi yang kat sini dia silap kira, kat sini contohnya 10. So abaikan yang ni, saya akan tunjukkan calculation dekat sini. Okay, for that question in PFR, okay, ni question dia, saya salin balik. Ayat dia lain sikit. So the given data is X and negative RA. So negative RA is not valid to plot the data. You need to find negative 1 over RA. So you have to 1 divided by negative RA value here. And then you need to make a new table. And masukkan value yang awak dapat tu. Okay. And then by using the formula yang panjang ni, awak kena cari dulu delta X berapa. Sebab dia ada 3 nilai X ni. Okay, dia ada X equal to 0, when X equal to 1, when X equal to 2. So, apa yang awak perlu buat, you have to find delta X by 0.8 value minus with 0. Okay. And then you will get 0.4, masukkan dalam equation ni. So FA0 dia kata kat sini 2. So 2, 0.4 divided by 3. 1 over negative RA when X equal to 0 is 10. Okay, masukkan terus je. Sebab dia dah bagi, kita dah kira set-set kat sini. Plus 4 times 1 to 5. Okay, plus 500. Okay, you got 268.66. Okay, senang je untuk PFR. Kita tengok nota sebelum ni. Okay, consider a PFR between two series. Okay, so ni dia kata contoh-contoh jenis soalan yang akan ditanya. Maybe dia akan letakkan PFR, dia suruh cari volume untuk PFR di antara dua CSTR. Okay, maknanya yang dekat tengah-tengah ni adalah PFR. Kan, dia suruh cari volume PFR. Yang sini adalah CSTR. Okay, ni dia punya figure lukisan dia. Okay, first CSTR, lepas tu PFR, CSTR. Awak kena cari volume tiga-tiga ni. So gambaran graf dia adalah macam ni. Okay, so perhatikan cara dia lorekkan graf. CSTR lorek penuh. Yang ni pun lorek penuh juga. CSTR yang PFR hanya lorek di bawah graf sahaja. Okay, untuk volume first, FA0 X1 divided by negative RA1. Okay, so untuk volume 2, dia guna X2 dekat sini. So kat bawah ni dia guna X1 lah. Kita ambil X0. Okay, so yang ni pakai formula PFR lah yang awak kena integrate. Kena buat formula yang panjang tu. And then the third one is X3. Okay, ambil daripada sini. X3 tolak dengan X2. Okay. Next.
soalan juga dia boleh tanya CSTR between two PFR. Okay, dia suruh cari volume PFR, CSTR, PFR. So cara dia, awak kena cari yang PFR dulu by integration. Guna reaction, guna formula Simpson one-third rule. Untuk CSTR, tolakkan S2 minus X1. And the last one, X3, integrate with X2. Nanti saya akan bagi satu contoh ataupun beberapa contoh soalan. Then awak try buat. Okay, this is the differentiate between the batch PFR and CSTR in terms of mixing, residence time, thermal time, and molecular weight distribution. And the previous final exam question did ask what is the difference between these four properties in three types of reactor. So you need to know. Alright, this is an example or the exercise for CSTR. So look at the question. For the two CSTR in series, 40% conversion is achieved in the first reactor. Okay, what is the total volume of two reactors necessary for 90% overall conversion of the species A entering reactor 1? So given Fa0 is 0.867, 1 over negative RA is 250, and 1 over negative RA2 is 800. Yang macam dalam contoh PFR tadi, dia dah bagi data siap-siap. Untuk yang ni, dia tak bagi data dalam table, dalam bentuk table. Dia bagi data dalam bentuk numbering macam ni. So, apa yang awak perlu buat, awak kena lukis dulu schematic diagram ni. Awak kena lukis sendiri. Okay? Sebab dia kata CSTR. So, awak kena lukis bentuk CSTR. Yang ni ada markah juga. Okay, untuk CSTR, awak lukis dulu first and then assign kat mana Fa0. So Fa0 dia akan ada kat sini, dekat mula-mula sekali, dekat sebelum arrow ni. And then X1 dia adalah dia punya output daripada first reactor. So output dia yang nak ke second reactor, antara sini X1 dia adalah sama dengan 0.4. Okay, kita tukar kepada 0.4. Okay. And then for second conversion, we get 0.9. Okay, awak kena plotkan macam tu. Tuliskan macam tu. And kita nak cari berapa volume dalam reactor ni dan berapa volume dalam second reactor. Okay, to find the volume, we use the this formula. Okay. And then masukkan je value dia. Darat 0.4, darat dengan ni. Okay, awak akan dapat 86.7. Okay, for volume tu, masukkan je and then totalkan dia. So this is the total volume for this question. Then don't forget to plot the graph. Okay, untuk graph dia jangan lupa CSTR awak kena plotkan semua. Okay, you need to plot the x dulu. Okay, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Ikutlah awak nak buat scheme macam mana. Depend on you. Okay, for 0.4 conversion X, it got value for 1 over negative RA is 250. Kan, dalam soalan tu dah bagi dah 250. So, awak plotkan 0.4 dengan 250 dekat sini. Okay. And then untuk second reactor awak dapat 0.9. Yang ni yang dia bagi 0.9 dengan 800 value negative 1 over negative RA kan. So awak plot kat sini. And then bila dah siap awak tandakan X kat sini. Terus awak plotkan curve yang ni. Bila dah siap plotkan curve, untuk lorekkan dia, tarik value ni ke negative 1 over negative RA. Okay, lepas tarikkan, awak lorekkan semua bawah ni. Bawah graf ni. Okay. Lepas tarik tu lorekkan semua. Okay, untuk second reactor, yang ni pun sama. Lepas kita tarik ke 800 ni, awak plotkan semua. Tapi make sure awak ambil start daripada X, X sini sampai sini saja. Jangan tarik sampai sini. Okay, sebab dia punya second volume atau second reactor tu 0.9 hingga 0.4 sahaja. Okay. Yang ni untuk volume first reactor sahaja.
Okay,